So now we are going to see a question asked from the CGL 2020 Tyro 280. సో ఇక్కడ లెంత్ బ్రెడ్త్ హైట్ అనేటటువంటి యూఐడి సంబంధించి యూఐడి లెంత్ బ్రెడ్త్ హైట్ రేట్స్ ఇచ్చాడు దానికి సంబంధించి అలాగే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇచ్చాడు 800 సో ఇవి ఫార్ములా ప్రకారం చేసుకుంటాం 2 into LV BH plus LH equals to 80 centimeters. సో మనం ఈ ప్రొసీజర్ 10 సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ 2 సో 9 ఎల్బి అంటే 18x 6x స్క్వేర్ BH LH అంటే 2x స్క్వేర్ సో ఈ క్వశ్చన్ 18 36x స్క్వేర్ 9 square x square equals to 36 900 9 divided by 4 25 so x square equals to x equals to 5 here రాసుకోవడం ఏముంటాయి LVH 6 into 3 into x into x into x into x 6 3 80 6 into 125 is equals to 451 సో ఇదంతా ఇంత చేసుకున్నాక మనకు ఎలిజిబిలిటీ రూల్స్ తెలిసింటే ఈ క్వశ్చన్ ఈజీగా ఎట్లా అనేటటువంటిది సారీ సో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ రేషియన్ డీలింగ్ ఇచ్చినటువంటి రేషియో లెంత్ బ్రెడ్త్ హైట్ సంబంధించి 6:2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ రేషియోస్ మల్టిప్లై LBH కదా సో 36 చేద్దాం 9 ఆన్సర్లలో కూడా 9 మల్టిపుల్ ఆప్షన్ 3 చేసుకున్న టైం అనేది కొన్ని క్వశ్చన్ ఇలా ఫాలో అవుతాయి టైంగా చేసుకో క్వశ్చన్ పేపర్ లేకపోతే థ్యాంక్ యూ